వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంపీసీ ఫౌండేషన్ అకాడమీ. మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్లో ఉండేటువంటి ప్లేలిస్ట్లో ఉండేటువంటి మీకు సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ని మీరు ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేసుకొని క్లియర్గా వాచ్ చేయండి. నౌ వి విల్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. దిస్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్. ఫస్ట్ యూనిట్ నెంబర్స్ అండ్ సబ్ యూనిట్ ఈజ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. ఓకేనా? See here. First one, division of integers. We know that 2 into 4 is equal to 8. 2 into 4 is equal to 8. We can write as that 8 divided 4 is equal to 2. 8 divided by 2 is equal to 4. Okay. From this we can conclude that division is any inverse operation. Division is inverse operation of multiplication. Inverse operation of multiplication. Okay na? Division is inverse operation of multiplication. చూడండి, ఇక్కడ మనము చాలా సందర్భాలలో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. 2 into 4 ఎంత? 8. 8 divided by 4 ఎంత? 2. 8 divided by 2 ఎంత? 4. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకదానితో ఒకటి మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ అనేది ఒకదానితో ఒకటి కోరిలేషన్ అనేది కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఏమనాలి, డివిజన్ ఏమనాలి? ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ అనాలి. దేనికి? మల్టిప్లికేషన్కి ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? హియర్ సమ్ రూల్స్ ఆర్ దేర్. అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ రూల్ ఇంపార్టెంట్. when we divide a positive integer by another positive integer, we can get again positive integer. Simply divide a positive integer by another positive integer, we get again positive integer only. Okay, which needs not be an integer. Okay, see here, observe one important point here I am explaining. When we divide a positive integer by another positive integer, okay, when we have to doing division to a positive integer to another positive integer, we get to positive number only. Positive number. Sometimes the number is integer, sometimes the number does not integer. Okay na? Which need not to be an integer. For example, 7 divided by 5 is nothing but 7 divided by 7 divided by 5 is positive number only, but not integer. Here this is nothing but 7 divided by 5 is equal to 2 1 by 5 also, both are same. Okay, this is the 7 divided by 5 is equal to 2 1 by 5. This is the mixed fraction. Okay na? This is the mixed fraction of 7 divided by 5. Okay, next here we observe that division is not closed for integer. Okay, this tells about what here? Division is not closed for integer. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ రూల్ కనుక చూసినట్టయితే మనము ఏదైనా ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ని ఇంకో పాజిటివ్ ఇంటీజర్తో కనుక మనం డివైడ్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది. కానీ ఖచ్చితంగా ఇంటీజర్ కావాలని ఏమి లేదు. అది ఇంటీజర్ కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 divided by 5 కనుక తీసుకున్నట్టయితే 7 by 5 అనేది ఒక పాజిటివ్ నెంబరే, కానీ అది ఇంటీజర్ అనేది కాదు. ఇక్కడ 7 divided by 5 అని 2 1 by 5 కూడా రాయొచ్చు, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా కూడా రాయొచ్చు. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఎట్లా రాయొచ్చు? మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేస్తే 2 1 by 5 అనేది వస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? 1 2 by 5. సారీ, 1 2 by 5. హియర్ 7 by 5 నథింగ్ బట్ వాట్ హియర్ 1 2 by 5 మనము రాయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హియర్ we observe that division is not closed for integer. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? డివిజన్ అనేది నాట్ క్లోజ్డ్ ఫర్ ఇంటీజర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, వెన్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఓకేనా, వీ గెట్ అగైన్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఓన్లీ. ఓకే, వెన్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై పాజిటివ్ ఇంటీజర్, అగైన్ వీ గెట్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఓన్లీ. ఓకేనా? Here a positive integer is divided by a negative integer, again we got negative only. Positive integer divided by negative number also, negative integer also we get again
నెగిటివ్ నెంబర్ ఓన్లీ. ఎప్పుడైతే మనము ఒక నెగిటివ్ ఇంటీజర్ని కనుక పాజిటివ్ ఇంటీజర్తో డివైడ్ చేసినా, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ని నెగిటివ్ డివైడ్తో ఇంటూ చేసినా మళ్ళీ మనకు వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ ఏంటిదంట నెగిటివ్ నెంబరే అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? నెగిటివ్ నెంబరే అని మనకు చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ హియర్, when a negative integer is divided by a negative integer we get a positive number. Here in denominator negative integer, in numerator also negative integer, we get positive number. Okay, here negative, here positive, the answer is negative. Here positive, here negative, answer is negative. Upside negative, downside negative, here positive. Upside positive, in downside denominator positive, in denominator positive, again positive. Okay, now in multiplication also minus into plus, again minus, minus into plus into minus, minus, minus into minus plus, plus into plus, plus. Here also, here division rules, minus divided by plus, so minus. Okay, I am writing very clearly, just wait. First point, minus into minus, we will get plus, minus divided by minus, again plus. Okay na? Next plus into plus, here plus, plus divided by plus, plus. Next minus divided by plus, minus, minus into plus also minus, plus divided by minus, minus, plus into minus, minus. Okay, this is the 4 points. First 4 points tells about this only. Okay, see here, next one here, 4th point I am explaining. When a negative integer is divided by negative integer, we get positive number. Minus 40 divided by, here minus 4 we can divide as here, minus minus get cancelled. 10 is the positive number, 10 is the positive number. Okay na? Here in third case, 30 divided by minus 10, again we will get minus 3 only. In second case, minus 30 divided by 2, we will get minus 15 only. Okay na? Next here, fifth point, observe here, this is important. For two integers, let about p and q. Okay, let p and q are integers. The rule is p divided by q not equal to q divided by p. Okay na? Here observing important one, p divided by q is nothing but p by q not equal to q by p, q by p. Why? Because I am taking simple example, p is equal to here 3, q is equal to 1, p by q is nothing but what here 3 by 1, q by p is nothing but what here 1 by 3, 1 q 3 by 1 not equal to 1 by 3. Okay, that's why for two integers p comma q, okay, ఇక్కడ p మరియు q అనేది రెండు ఇంటీజర్స్ అయితే p by q అనేది 80% q by p కి సమానము కాదు. ఓకే, 80% సమానం అనేది కాదు. ఎప్పుడు సమానం అవుతుంది? p ఈజ్ ఈక్వల్ టు q అయినప్పుడు మాత్రమే సమానం అవుతుంది. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు q అయితే ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆ సందర్భంలో కాకుండా మిగిలిన ఏ సందర్భంలో కూడా మనకు సమానం అయితే కాదు. నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం ఒకసారి తెలుగులో చూద్దాం. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ రాసినాం కదా ఇంతకుముందు. మైనస్ డివైడెడ్ బై ప్లస్ ఏమవుతుందన్నా మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ డివైడ్ బై మైనస్ ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ డివైడ్ బై మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ డివైడ్ బై ప్లస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా మనము చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హియర్, వెన్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ p is divided by 1, the resultant again p only. Okay, a positive divider, when positive divider divided by 1, you will get again p only. Here 3 divided by 1, you get 3 by 1. 12 divided by 1, 12 by 1, again answer is 12. 0 divided by 1, 0 by anything is equal to 0. 0 by anything is equal to what here? 0. However, 1 divided by 0 is not defined. 1 divided by 0 is not defined. 0 divided by 1 is equal to 0. 0 divided by 1 is equal to 0.
1/0 is not defined. Okay, hence there is no integer which when multiplied by 0 gives 1. Okay, it is important to note that 0 divided by 0 also not defined. 0 divided by 0 are not defined. Okay na? Next 1 divided by 0 also not defined. Okay, but 0 divided by anything is 0. 0 divided by anything is what here? 0 only. Okay. Any integer when multiplied by 0 gives 0. Now only completed. Any integer 0 divided by any integer is equal to 0. Okay na? For example, one there 4752 divided by 132. I am writing here 4752 divided by 132. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రా బాబు, ఏ ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ పీ అనేది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే పీ డివైడ్ బై 1 అనేది ఎప్పుడు పీ చూపిస్తుంది. అంటే పీ అంటే మనం ఇక్కడ ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకోవడం. పీ అంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఫస్ట్ పీ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం, అప్పుడు 3/1 ఏమైంది? 3 అయింది. పీ ఈక్వల్ టు 12 అయితే 12/1 ఏమైంది? మళ్ళీ 12 వచ్చింది. అంటే డినామినేటర్లో కనుక 1 ఉంటే మనకి ఏమొస్తుంది? అదే నెంబర్ అనేది మళ్ళీ వస్తుంది. 0 డివైడ్ బై 1 అంటే మళ్ళీ 0నే వస్తుంది. 0 డివైడ్ బై 1 అంటే ఏమొస్తుంది? 0నే వస్తుంది. కానీ 1 డివైడ్ బై 0ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము, డిఫైన్ చేయలేము. అట్ ద సేమ్ టైం 0/0ని కూడా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయలేము. మన ఇంటీజర్ మన 0 డివైడ్ బై ఏ ఇంటీజర్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? 0నే వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు 4752 డివైడ్ బై 132 ఉంది కదా. ఈ 4752 డివైడ్ బై 132ను మనము సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ 1s ప్లేస్లో 2 ఉంది. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ప్లేస్ ఏంది? 100th ప్లేస్ కదా. 100th ప్లేస్లో 2 ఉంది. 2 + 7 ఎంత? 9. ఎట్ ద సేమ్ టైం 10th ప్లేస్లో 5 ఉంది. 1000th ప్లేస్లో ఏముంది? 4 + 5 సేమ్. అంటే ఆల్టర్నేట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ని యాడ్ చేస్తే సేమ్ నెంబర్ వస్తే అది 11తో మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే చూడండి. 2 + 1 3, హియర్ 3, టోటల్ ఇక్కడ 11 అంటే 11తో మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం 11తో మల్టిప్లై చేయాలి. 11తో మల్టిప్లై చేద్దామా? వచ్చా మల్టిప్లైకి? 4752 డివైడ్ బై 132. 11 1 = 11. ఓకేనా? ఏం మిగులుతుంది? 132 ఉంది కదా. 11తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 11 1 = 11. ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది? 11 3 జనా ఓకే. ఇయర్ 330 ఐ థింక్ 333 332 132. ఓకే. 11 4752 డివైడెడ్ బై 132. దీనిలో హియర్ 11 1 = 11. ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది? 2 వచ్చింది. ఇక్కడ 11 4 = 44, 3 మిగిలింది. 3 పక్కకు 5 ఉంది, 35 అయింది. తర్వాత 11 3 = 33 అయింది. 2 ఉంది, 22 ఉంది. 11 2 = 432 డివైడెడ్ బై 12 వచ్చింది. అవునా? మళ్ళీ 4తో చేద్దాం. 4 3తో చేస్తే 3 4 = ఇక్కడ 3 1 = ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎంత మిగిలింది? 4తో చేద్దాం. 4 3 = 4 1 = 4 8 = అంటే 108/3 వచ్చింది. అంటే 36 వచ్చింది. ఓకేనా? ఇట్లా చేయొచ్చు. ఇంకో ఏం చేసిండు? 4752 డివైడెడ్ బై 132 అంటే ఫస్ట్ 4తో చేసిండు. 4 3 = 12, 4 3 = 12, 4 1 = 1 4 4 1 = 4, 3 5 ఉంది. నెక్స్ట్ 4 8 = 32, అగైన్ 4 8 = 32. ఇప్పుడు 11తో చేసిండు. 11 3 = నెక్స్ట్ 11 108 హియర్ we will get how much? 36. whatever it may be, answer is what here?
36 ఎట్లా చేసినా ఎంత వస్తుందా 36 వస్తుంది. ఫస్ట్ 4తో చేసిన తర్వాత 11తో చేసిన, ఫస్ట్ 11తో చేసిన తర్వాత 4తో చేసినా కూడా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, సేమే వస్తుంది. ఓకేనా, చేయండి మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ వన్ 3564 డివైడ్ బై 22. సింపుల్గా 11 2 జా 22, 11 3 జా 33, 11 3 జా 33. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది 11 3 30 26, 11 2 జా 22, ఎంత మిగిలింది 4 మిగిలింది, 11 4 జా 44. అంటే 224 డివైడ్ బై 2 వచ్చింది 324 డివైడ్ బై ఎంత వచ్చింది 2 వస్తే దాన్ని 162 అయింది. ఎంత అయింది 162 అయింది. $3564 డివైడ్ బై 22. 11 2 జా 22, 11 3 జా 33, 2 26, 11 2 జా 22, 4 11 4 జా 2 1 జా 2 1 జా 2 6 జా 2 4 జా 2 2 జా, total 162 is the answer. Okay, next one here, one problem is there. Abhi covers a certain distance in 120 minutes. He covers of the distance in 2/3 of the time. Find the time taken to cover the remaining distance. Okay, total time taken 120 minutes. He covers of the distance in 2/3. Okay, time find the time taken to cover the remaining distance. See here, total time taken is equal to 120 minutes. Time taken to cover the remaining distance is equal to, already total 2/3 is there. 2/3 of the time he covers of the distance in 2/3 of the time. Remaining time, how much remaining means you have to subtract 2/3 from 1. Okay, here 1 minus 2/3 into total how much time is there, 120 minutes is there. Here LCM 3, here 3 minus 2 into 120. 3 minus 2 how much here, 1/3 into 120. How much here, 40 minutes. 40 minutes. The remaining distance how much here, 40 minutes. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అభి అనేటైనే ఒక డిస్టెన్స్, ఒక టోటల్ అనే ఒక కవర్ ఎంత 120 మినిట్స్ లోపల ఒక డిస్టెన్స్ని కవర్ చేసిండు. అంటే సర్టెన్ డిస్టెన్స్ నడిచిండు అంటే ఎంత అంటే 120 మినిట్స్లో పట్టిందట మొత్తం ఆయనకు. అయితే ఈ కవర్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ 2/3 ఆఫ్ ద టైం. 2/3 ఆఫ్ ద టైము అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెంత టైం మిగులుతుంది అంటున్నాడు. అంటే టోటల్గా ఒక డిస్టెన్స్ టోటల్ 1 అనుకుంటే అందులో నుంచి 2/3 కంప్లీట్ చేసిండు. ఇక రిమైన్స్ ఎంత మిగిలింది అంటున్నాడు. అందుకే మనం ఏం చేయాలి, 2/3ని 1 నుంచి తీసేయాలి. 1 నుంచి తీసేస్తే మనకు వచ్చేటువంటిదే ఎంత ఆన్సర్ 40 మినిట్స్ వచ్చింది. దీన్ని ఇంకో రకం కూడా చేయొచ్చు, చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ అభి ఎంత అయితే కంప్లీట్ చేసిండో చూద్దాం. ఎంత అయితే కంప్లీట్ చేసిండట 2/3 చేసిండట కదా, అంటే 2/3 ఇంటూ 120 మినిట్స్ అయిపోయింది. అంటే ఎంత అయింది, 3 1 జా 3 4 జా అంటే 80 మినిట్స్ కంప్లీట్ చేసిన అర్థం. కానీ టోటల్ ఎంత 120 మినిట్స్. ఇంకా రిమైన్స్ అంటున్నాడు, రిమైన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అంటున్నాడు. టోటల్ డిస్టెన్స్ను 120 మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు. 2/3 కంప్లీట్ చేసిండు అంటే 80 మినిట్స్ కంప్లీట్ చేసిండు. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత మిగులుతుంది అంటే 128 మినిట్స్. 120 మినిట్స్ నుంచి 80 మినిట్స్ తీసేస్తే ఇంకెంత 40 మినిట్స్లో ఇంకా మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తానని అర్థం. అర్థమైందా, అది 40 మినిట్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. మాలిని అండ్ మనోజ్ విజిటెడ్ కులు మనాలి. They observed the temperatures of the place as follows. Initially there was 10 degrees Celsius. Later there was a 4 degree fall in the temperature. Again there was 2 degree rise, 5 degree fall, 6 degree rise
and 3 degree fall. Find the status of the temperature at the end. ఏమన్నాడంటే మాలిని అండ్ మనోజు కులు మనాలికి వెళ్ళారంట. వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టెంపరేచర్ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉందంట. తర్వాత 4 డిగ్రీస్ తగ్గింది, ఫాల్ డౌన్ అంటే తగ్గడము. తర్వాత 2 డిగ్రీస్ రైజ్ అయింది, తర్వాత 5 డిగ్రీస్ తగ్గింది, తర్వాత 6 డిగ్రీస్ రైజ్ అయింది, తర్వాత 3 డిగ్రీ తగ్గింది. ప్రజెంట్కి ఎంత ఉంది అంటున్నాడు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ని మనము ప్లస్లో రాసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇన్ ప్లస్, ఫాల్ ఇన్ టెంపరేచర్ను మైనస్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎంత ఉంది, 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది. తర్వాత ఎక్కడెక్కడ రైజ్ అయింది, 2 డిగ్రీస్ రైజ్ అయింది, మొత్తంలో 6 డిగ్రీస్ రైజ్ అయింది. ప్లస్ 2 డిగ్రీస్ రాసుకోవాలా, ప్లస్ 6 టోటల్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, ప్లస్ 18 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో దగ్గర ఇక్కడ రాసుకోవాలా, ఫాల్స్ రాసుకోవాలి. ఫాలింగ్ తగ్గింది, ఎక్కడ తగ్గింది, ఎంత, ఒకసారి 5 డిగ్రీస్, ఒకసారి 5 డిగ్రీ ఫాల్ అయింది, ఇంకోసారి 3 డిగ్రీ ఫాల్ అయింది, ఇంకొకసారి 4 డిగ్రీ కూడా ఫాలింగ్ జరిగింది. ఓకే, కాబట్టి అన్నిటినీ మైనస్ రాసుకోవాలి. ఫాలింగ్ మొత్తం ఎంత అయింది, -12 డిగ్రీస్ ఫాలింగ్, ప్లస్ 18 డిగ్రీస్ రైజింగ్. ఓకే, నెట్ ఎంత ఉంది, ప్లస్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు వచ్చిన దానికి ప్లస్ సైన్ పెట్టాలా. అంటే ప్రస్తుత టెంపరేచర్ ఎంత ఉందంట, ప్లస్ 6 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది ఉంది అని అంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ వాట్ హియర్, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సింపుల్ ఇది, సారీ, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్. The absolute value of integer is the numerical value regardless of its sign. Okay, irrespective of sign, we have to consider that number as it is, that is the absolute value. Don't consider plus or minus sign. Okay, the absolute value of integer x is denoted by mod x. This is called mod x. Mod x, this is what here, mod x is equal to always x only. For example, mod -13, answer is 13 only. Mod 13, answer is 13 only. Mod 0, answer is 0 only. Don't take plus or minus sign. What, irrespective of plus or minus, you have to take answer just number only. Okay na. First question is mod 7 and minus mod 8. Mod 7 is nothing but what here, 7 only, and minus mod 8 is nothing but 8 only. 7 minus 8, you will get how much, -1. Whereas second question is there, plus 4 plus into -8. Here this is, there is no mod, there is no absolute value. That's why plus into minus, you will get what here, minus only. That's why plus 4 here, plus into minus, -7 again. Okay na. Now answer is -11. Here what here, absolute value of integer means regardless of its sign. Regardless of its sign, you have to take only number. Okay, absolute value of integer is called regardless of its sign, only number. Okay, next. Okay, next class we will discuss in next topic. Okay, thank you.